celebrated Independence Day. We are very proud to be an Indian. And this day, 15 August, is very special for every Indian because this day, 15 August, reminds us our very expected independence after 200 years of tough battle against a very powerful country. Our freedom fighters finally were able to win our independence. So it was very hard earned, and due to their contribution, today we are a citizen of a free and independent country. From Subhash Bose to Mahatma Gandhi or Bhagat Singh, everyone, every freedom fighters contributed their best, and due to their sacrifice only, we are finally able to get the independence. And after independence also, our whatever they achieved, they earned, now it is our duty to preserve that independence. Because still they have lots of powers, which still not politically, that independence was political independence, but still they have the powerful countries which still were trying to dominate us. So it is now our duty how to protect and preserve our independence. Because if we see after independence, immediately our India was declared as a democratic country, and our constitution was made. And if we see our constitution gives us the privilege, the rights, all the fundamental rights we are enjoying today. But in return, being a citizen of India, it is our duty to contribute to our nation. Duty to enjoy কৰিলে নহব, in return আমাৰ যিবিলাক fundamental work আছে, কাম আছে, সেইবিলাকো আমি কৰিব লাগিব. Then only our country will be flourish in future. Because this year's theme, I think, Nava Bharat. Nava Bharat means our government has decided to achieve or to become our India as a developed country. Okay, still India is a developing country because we have lots of population, and still after independence, every government is trying their best to boost our economy, and every field, science, technology, everywhere India is progressing day by day. And 2047, our government has decided that our India will be a developed country. And to if India became developed, 47 যদি ডেভেলপ হ'ব লাগে ইণ্ডিয়া, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজনে আমাৰ বেষ্ট দিব লাগিব, দেন উই কেন এচিভ আৱাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। কেতিয়াও আমি এইটো ভাবিব নালাগে যে মইতো এটা সৰু মানুহ, মই কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম, নহয়। হোৱাট এভাৰ উই কেন ডু, উই হাভ টু ডু। অ'কে, চবেই নিজৰ নিজৰ লেভেলত কাম কৰি যাব, আৰু পেট্ৰিয়টিজিম বা দেশপ্ৰেম, দেশক ভাল পোৱা, এই সকলোখিনি আমাৰ মাজত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তোমালোকে যিটো বেষ্ট তোমালোকে দিব লাগিব, বিকজ টুডেজ চিলড্ৰেন ইজ দ্য ফিউচাৰ চিটিজেন অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। আফটাৰ 15 years, 20 years, যিখন সমাজ তোমালোকে ডেভেলপ কৰিবা, তাতে আমি থাকিব লাগিব। চ' তোমালোকৰ মাইণ্ডছেট যদি ডেভেলপ নহয়, তোমালোকে যদি দেশখনক ভাল নোপোৱা, দেশখনৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰা, নিজৰ হিতৰ লগতে দেশখনৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি একেলগে এখন বিকশিত ভাৰত হয়তো 47লৈ কিয় তাৰ আগতে হয়তো আমি দেখা পাম। ষ্টিল যিবিলাক সেউজ পথার খনি
লগতে মুক্তি বহু সপোন আশা ত্যাগৰে